गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे लास्ट 2 लेक्चर्स में रिलेटेड टू सेकेंड ऑर्डर सिस्टम स्टेप रिस्पॉन्स। नाउ कम टू द टॉपिक रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर system for unit ramp input. For unit ramp input. So, what is the transfer function of second order system? Cs over Rs is equal to omega n square divided by s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. And for unit ramp input, what will be Rs? 1 over s square. So, what will be the response for second order system for unit ramp input? Cs will be 1 over s square omega n square divided by s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square, right? And this can be written as 1 over s square omega n square divided by s plus zeta omega n square plus omega n square and within bracket 1 minus zeta square. And after partial fraction, 1 over s square minus 2 zeta divided by omega n s minus 2 zeta divided by omega n s plus zeta omega n divided by s plus zeta omega n square plus omega d square plus 2 zeta square minus 1 divided by s plus zeta omega n square plus omega d square, right? And after taking inverse Laplace, our Ct becomes T minus 2 zeta by omega n plus 2 zeta by omega n e raised to minus zeta omega n t cos omega dt plus 2 zeta square minus 1 divided by omega d e raised to minus zeta omega n t sin omega dt or t minus 2 zeta by omega n plus e raised to minus zeta omega n t divided by omega n or under root 1 minus zeta square within bracket 2 zeta
under root 1 minus zeta square cos omega dt plus 2 zeta square minus 1 sin omega dt. And if I consider 2 zeta under root 1 minus zeta square as sin phi, then 2 zeta square minus 1 will be cos phi, and then our Ct will become 1 minus 2 zeta t minus 2 zeta by omega n plus e raised to minus zeta omega n t divided by under root omega n under root, or simply omega d, and here sin phi cos omega dt plus cos phi sin omega dt, and this becomes sin omega dt plus phi, omega dt plus phi. Where phi can be written as tan inverse 2 zeta under root 1 minus zeta square divided by 2 zeta square minus 1. This is our phi, and from here if I calculate error, then Et is equal to RT minus Ct. हाँ जी, तो RT minus Ct हुआ error, where RT is T and Ct is T minus 2 zeta by omega n plus e raised to minus zeta omega n t divided by omega d sin omega dt plus phi. Therefore, the error is 2 zeta by omega n minus e raised to minus zeta omega n t over omega d sin omega dt plus phi. This is our error for second order system and for unit ramp response. Unit ramp response, right? And the steady state error is nothing but limit t tends to infinity et. Limit t tends to infinity et. This is our steady state error,
and as t tends to infinity, this term goes to 0. Therefore, we have the value 2 zeta by omega n, and this shows that there will be a lagging of 2 zeta by omega n in output from the input, right? Next is response of second order system. Response of second order system for unit impulse input. For unit impulse input. Same as for the case of unit ramp and unit step input. For unit impulse input, our RS will be 1. So, CS becomes omega n square divided by S plus zeta omega n square plus omega d square. S plus omega n square plus omega d square. And clearly our CT is omega n divided by under root 1 minus zeta square e raised to minus zeta omega n t sin omega d t. This will be our response of second order system for unit impulse input. For unit impulse input. Now, as zeta is less than 1, as zeta is less than 1, the response will be CT is equal to omega n divided by under root 1 minus zeta square e raised to minus zeta omega n t sin omega n under root 1 minus zeta square t. And there will be no change in the response when zeta is less than 1, and the response will be clearly it is under damped response. Under damped response for zeta is equal to 1, as zeta is equal to 1, this term will be CT will be omega n e raised to minus, so as zeta is equal to 1, this will be omega n t, and limit zeta tends to 1 sin omega n under root 1 minus zeta square t divided by under root 1 minus zeta square, and clearly it is 0 by 0 term, not defined term. So, I will have to multiply omega n t in the denominator. So, this will be omega n square t e raised to minus omega n t as t tends to 1. And third case, when zeta is greater than 1, when zeta is greater than 1, our CT will be omega n divided by
j under root zeta square minus 1 e raised to minus zeta omega n t sin j omega d t sin j omega dt. Right. So this is the response of second order system for unit impulse input. Next is error analysis, steady state error. Steady state error. So steady state error is error as t tends to infinity. Error in the system as t tends to infinity is known as steady state error. Steady state error. When the actual output of a control system during steady state means as t tends to infinity deviates from the desired output the system is said to possess a steady state error. The system is said to possess a steady state error. So when actual output deviates from the desired output as t tends to infinity, the system has steady state error. And for calculation of steady state error, ESS, I can calculate limit t tends to infinity ET. And you know, limit t tends to infinity ET is very complex part for the calculation. So another formula for ESS, limit s tends to 0 S ES. And what is ES for this type of system? What is ES for this type of system?
ES is RS divided by 1 plus GS HS. RS divided by 1 plus GS HS. And as S tends to 0, ES, this is limit S tends to 0 RS divided by 1 plus limit S tends to 0 GS HS. And from this formula, if I calculate limit S tends to 0 SES, this will be like limit S tends to 0 SRS, right? Limit S tends to 0 SRS. And for unit step input, RS is 1 by S. For unit ramp input, it is 1 by S square. For unit parabola input, it is 1 over S cube, like 2 over S cube, but keeping 2 aside, I am taking it 1 over S square. Then this can be calculated as, if I put RS is equal to 1 over S, then S2S cancel out, and the main feature of this is this part. For 1 over S square, 1S is cancel out from 1S, and this can be written as 1 over S plus S GS HS. And as S tends to 0, this term goes to 0, and here limit S tends to 0. So now limit S tends to 0, SGSHS is the main part of steady state error. And third one, if the input is 1 over S cube and then this becomes 1 over limit S tends to 0 S square GS HS. So finally, for calculation of ESS, the main rule is of this term GSHS, which is present everywhere. GSHS, which is present everywhere. So we should know about this GSHS. What is this GSHS? For any system, closed loop transfer function. What is closed loop transfer function? CLTF GS over 1 plus GS HS. Here this GSHS is termed as open loop transfer function. Means the product of forward path and feedback path gain, and feedback path gain is called open loop transfer function. The product of forward path gain and feedback path gain is termed as open loop transfer function, which is GSHS. Right? And the type of GSHS we can calculate from the number of poles of GSHS,
at the origin, and this shows that the type of the system. So the definition of open loop transfer function: open loop transfer function, the product of forward path gain and feedback path gain is termed as open loop transfer function, is termed as open loop transfer function. And this open loop transfer function in general term can be given as K as a constant or DC gain 1 plus STA 1 plus STB and so on, divided by S power n 1 plus ST1 1 plus ST2 and so on. This is the general term of open loop transfer function, general form of open loop transfer function, GSHS. In this GSHS, this K is DC gain of the system. And how can I calculate this DC gain? If all the S's are set to 0, all the S's are set to 0, then GSHS will be equal to K. अगर सारे S को 0 करें मीन्स S की वैल्यू 0 पुट करें तब GSHS क्या होगा? K. लेकिन एक प्रॉब्लम है, this one S power n. So this definition that as S tends to 0, GSHS will have the value of DC gain is wrong, as far as this S power n is present. So first of all, define the type of the system. Type of the system. What is the type of the system? Type of the system is the number of poles at origin is called the type of system. So number of poles at origin, this one, n. If n is equal to 0, then there is no pole at origin. It means as n is equal to 0, type is 0. As n is equal to 1, there is one pole at origin. It is type 1 system. N is equal to 2, type 2 system, and so on. For n is equal to n, type n system. तो टाइप 0 सिस्टम के लिए ये डेफिनेशन सही है कि as s is equal to 0, this GSHS has only the DC gain, right?
के। तो k की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इस GSHS में सिर्फ s को 0 पुट कर देंगे, s को 0 पुट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अगर टाइप 1 सिस्टम है, डिवाइडेड बाय s का टर्म है, तो ये s इसको क्या करेगा, इनफिनाइट बना देगा, तब GSHS क्या बन जाएगा, इनफिनाइट। और हमें k निकालना है तो ये s इधर आ जाएगा, s GSHS हो जाएगा, तब इसको 0 कर देगा, तब k की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, 1/s करके तब हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। GSHS by s when s is equal to 0। ठीक है, क्लियर है। नाउ no, not division. I have to multiply s, so s GSHS here, s GSHS here, and then I will find the value of k when s is equal to 0, right? So this is the way to find out the DC gain। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है फाइंड आउट द DC gain ऑफ द सिस्टम। तो DC गेन के लिए आपको करना क्या होगा, पहले टाइप देख लो, मोस्ट ऑफ द केसेस में टाइप 0 सिस्टम दिया रहता है, आपको क्या करना है, s की वैल्यू 0 पुट कर देना है। अगर टाइप 1 सिस्टम है तो क्या करेंगे, SGSHS करेंगे और तब s की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो वो जो है आपका एक मेथड है कि आप कैसे DC गेन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। So this is the type of the system। ना अब यहां से हमें क्या पता करना है, एरर, स्टेडी स्टेट एरर। और स्टेडी स्टेट एरर जो है आपका अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग होगा। फॉर्मूला तो वही है, लिमिट s टेंस टू 0 s rs ओवर 1 प्लस GSHS। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम सिर्फ GSHS को लेकर चलते हैं, हमने अभी क्या देखा कि मेन पार्ट इज GSHS। तो फॉर टाइप 1 सिस्टम, सॉरी फॉर टाइप 0 सिस्टम, for type 0 system ESS becomes 1 over 1 plus RS over GSHS limit s tends to 0, limit s tends to 0 for type 0 system। एंड टाइप 0 सिस्टम में अगर आपका यूनिट स्टेप इनपुट है तो ये 1/s हो जाएगा। ठीक ना, टाइप 0 सिस्टम है, टाइप 0 सिस्टम है, ये 1/s हो जाएगा। यहां पर SRS होता है तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और अब आपका जो मेन पार्ट हुआ वो क्या है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, KP, पोजीशन एरर कोएफिशिएंट। तो ये जो वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहां से, ये या फिर लिमिट s स्क्वायर RS एज s टेंस टू 0 डिवाइडेड बाय लिमिट s टेंस टू 0 s GSHS, इसको 1 करो, अभी हमने यहाँ भी 1 करो। हाँ। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे
या फिर 1/लिमिट s टेंस टू 0 s स्क्वायर GS HS, ये तीन वैल्यूज जो हैं, या और हायर ऑर्डर में s क्यूब GS HS s पावर 4 GS, ये सब क्या हैं? क्या ये स्टेडी स्टेट एरर है? नहीं। इनकी हेल्प से हम स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करते हैं, और ये कहां से कैलकुलेट होते हैं? इस GSHS से। तो अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो हम ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन वैल्यूज को आप देखेंगे तो एक वैल्यू है Kp नाम दिया, इसको नाम दिया Kv, और इसको नाम दिया Ka। क्यों नाम दिया है अभी देखना। Kp इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 GS HS, Kv is equal to limit s tends to 0 s GS HS, and Ka is equal to limit s tends to 0 s square GS HS। अब जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर GSHS एक फंक्शन है, अगर GSHS एक फंक्शन है, तो SGSHS क्या बनेगा? अगर FS FT का इनवर्स लाप्लास है, तो एस एफ एस क्या होगा? एस एफ एस क्या होगा? किसका लाप्लास होगा? दिस विल बी द लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी, डी वाई डी टी एफ टी। और एस स्क्वायर एफ एस क्या होगा? ये किसका लाप्लास होगा? एफ डबल डैश टी, और डी बाई डी टी ऑफ एफ टी मीन्स d2 ओवर dt टू एफ टी। तो अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट माने, तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, तो अगर ये पोजीशन है और डिस्प्लेसमेंट है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या बनेगा? वेलोसिटी। ये क्या बनेगा? वेलोसिटी। एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ये क्या बनेगा? एक्सेलरेशन, राइट। इसलिए इसको नाम दिया केपी, पोजीशन एरर कोएफिशिएंट। इसको नाम दिया केवी, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, और इसको नाम दिया के ए, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। पोजीशन एरर, वेलोसिटी एरर और एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट्स, ये तीन टाइप के एरर कोएफिशिएंट्स आप अगर कैलकुलेट करते हैं, तो टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 सिस्टम्स के अलग अलग इनपुट पर, स्टेप, रैंप और पैराबोलिक इनपुट पर आप स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो next is
static error coefficients. Static error कोइफिशिएंट्स। तो यही जो Kp, Kv और Ka हैं, इनको क्या नाम दिया गया? स्टैटिक एरर कोइफिशिएंट्स। सो ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट पीरियड, the error is also called static error, and therefore first position error coefficient, which is Kp. So ESS is limit s tends to 0 s Rs divided by 1 plus Gs Hs for unit step input. Rs is equal to 1 by s. So ESS is equal to 1 over 1 plus limit s tends to 0 Gs Hs, and Kp is limit s tends to 0 Gs Hs, and therefore ESS is equal to 1 over 1 plus Kp. तो Kp कब कैलकुलेट होगा? When step input is there. Kp कब कैलकुलेट होगा? When step input is there, right? Next is, this one is static position error coefficient. Next is static velocity error coefficient. Static velocity error coefficient, and it is notified as Kv. Kv. Again, ESS is equal to limit s tends to 0 s Rs over 1 plus GSHS, and for unit ramp input, Rs is equal to 1 over s square, and in that case this becomes limit s tends to 0 s plus s Gs Hs, and as s tends to 0, this value goes to 0, and ESS becomes 1 over limit s tends to 0 s Gs Hs, and Kv is limit
S tends to 0, S, GS, HS, and steady state error is nothing but 1 over kV. Steady state error is nothing but 1 over kV. Third one is static acceleration error coefficient. Acceleration error coefficient. So first, for unit step input, I will calculate only Kp. For unit ramp input, I will calculate only Kv, and for unit parabola input, Rs becomes 1 over S cube, 1 over S cube, and then this value becomes like this, 1 over limit S tends to 0, S square GSHS, and here Ka is equal to limit S tends to 0, S square GSHS, and ESS is equal to Ka. So Ka can be calculated only for unit parabola input. Step, ramp, parabola. Step, ramp and parabola. ठीक है, तो अगर हम एक टेबल बनाना चाहें छोटा सा स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट्स को लेकर, तो क्या बनाएंगे? फॉर स्टेप इनपुट ES, ESS, this will be 1 over 1 plus Kp, and Kp, Kv, Ka. Kp will be limit S tends to 0, GS, HS, right? For ramp input, ESS will be 1 over kV. Kp cannot be calculated. Kv will be limit S tends to 0, S, GS, HS, and finally parabola input, ESS will be 1 over Ka, and acceleration error coefficient will be limit S tends to 0, S square, GS, HS. We can tabulate it like this. Right? We can tabulate it like this. Okay. Next is steady state error for different type of systems. अभी हमने डिफरेंट इनपुट्स के लिए स्टेडी स्टेट एरर देखा, अब डिफरेंट टाइप्स के लिए स्टेडी स्टेट एरर देखते हैं.
First, type 0 system. Type 0 system, right? For type 0 system, GS, HS will be like K. For type 0 system, N will be 0. So this will be like K 1 plus STA, 1 plus STB, and so on, divided by 1 plus ST1, 1 plus ST2, and so on. Here s की पावर 0 है because n is equal to 0, और s की पावर 0 को हम क्या बोलते हैं? 1. So what will be Kp? Kp limit s tends to 0, GS, HS. जैसे ही s इसमें पुट करेंगे ये सब 0 हो जाएगा, हमें क्या मिले? सब 1 हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा? K. For type 0 system, Kp is constant and ESS is equal to 1 over 1 plus K. Right? For type 0 system, Kp is limit s tends to 0 GSHS, which is equal to K, because as s tends to 0, this will be 0, this will be 0, this will be 0, and sir 1 is remaining. So the value of limit s tends to 0 GSHS will be equal to constant, that is K, and ESS in that case will be 1 over 1 plus K, because ESS is equal to 1 over 1 plus Kp. Kv, limit s tends to 0, S GS HS. If I multiply s here, and then put the limit s is equal to 0, then this s makes this whole value equal to 0, and the steady state error, which is equal to 1 over Kv, this goes to infinity, right? And for Ka, limit s tends to 0, s square GS HS, this will be s square, and now again this value goes to 0 and ESS becomes 1 over Ka, which is equal to infinity, right? So for type 0 system, I can calculate only Kp. For type 0 system, I can calculate only Kp, right? For type 0 system, Kv and Ka will be infinity. For type 0 system, Kv and Ka, velocity error and acceleration error coefficient, will be equal to infinity, but the position error, static position error coefficient will be constant, and therefore the static error coefficient, steady state error will be finite, and acceleration and static acceleration and static velocity error coefficients become 0 for type 0 system. Therefore, the steady state error becomes infinity, right? Next type is
type 1 system. For type 1 system, n is equal to 1. In that case, GS HS is equal to K 1 plus STA 1 plus STB and so on divided by S power 1 1 plus ST1 1 plus ST2 and so on. In this case, when I calculate Kp, limit S tends to 0, GS HS, limit S tends to 0, GS HS, this gives, as S is equal to 0, this becomes infinity. And steady state error, which is equal to 1 over 1 plus Kp, as Kp tends to infinity, this goes to 0. This goes to 0, right? Second, Kv, limit S tends to 0, GS HS. So as S tends to SGSHS, SGSHS, here I am having one S, so this has cancel out, and as S tends to 0, this becomes a constant K, and therefore steady state error is equal to 1 over Kv or 1 over K. And in the for the last value Ka, limit S tends to 0, S square GS HS is equal to, as it becomes S square, 1S is cancelled out from this S, and now as S goes to 0, this value also goes to 0, and ESS becomes 1 over Ka is equal to infinity. So look, as the type of the system increases, the static error coefficients are changing from position error coefficient to acceleration error coefficient. जैसे जैसे टाइप इंक्रीज कर रहा है, हम पोजीशन एरर कोएफिशिएंट से एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट की ओर शिफ्ट करते जा रहे हैं. यहां पे हम सिर्फ पोजीशन एरर कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर पा रहे थे और बाकी दोनों वैल्यूज इंफिनिटी थी. टाइप 0 सिस्टम में हम सिर्फ पोजीशन एरर कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर पा रहे थे, बाकी दोनों वैल्यूज 0 थी. टाइप 1 सिस्टम में हम सिर्फ वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर पा रहे हैं और इसके बाद वाली वैल्यू इंफिनिटी है, सॉरी 0 है. यहां पे टाइप 0 में सिर्फ केपी कैलकुलेट कर पा रहे थे, बाकी दोनों वैल्यूज 0. टाइप 1 में सिर्फ केवी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके बाद वाली वैल्यू 0 है और इसके पहले वाली वैल्यू इंफिनिटी है. इसके बाद वाली वैल्यू 0 है, उसके पहले वाली वैल्यू इंफिनिटी है. तो जब हम टाइप 2 में जाएंगे तो हम सिर्फ ये कैलकुलेट कर पाएंगे और इसके पहले वाली सारी वैल्यूज इनफिनाइट, राइट.
So type 2 system. Type 2 system, n is equal to 2, and for type 2 I am having here s power 2. In this case, Kp s tends to 0 GSHS infinity, Kv s tends to 0 s square GSHS, एक s यहाँ रखोगे एक s कैंसिल आउट होगा, फिर भी ये क्या होगा इंफिनिटी, Ka एस स्क्वायर GSHS एस स्क्वायर रखते ही ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा K, और ESS इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 बाई K, 1 बाई K, right? So we'll move further in the next class. Thank you.